complex numbers part 3 الأعداد المركبة أو العقدية جزء 3 exercise تمارين 1 ضع كل مما يأتي بالصيغة العادية للعدد المركب. write as a complex number، يعني راح نحول هذا العدد نريده بصيغة العدد العقدي A زائد BI. So we're going to convert these two numbers and make them as a complex number A plus BI. I to the power 5 equals 5. I can write it down as 4 plus 1. يعني راح أكتب 5 4 plus 1 equals. I'm gonna split this power or the exponent and make it I to the power 4 times I to the power 1. يعني راح أكتب الأس بصيغة أجزء الأس، فأكتب I للأس 4 في I للأس 1. عند الضرب تجمع الأسس، فلو أضربهم يصير عندي I الأساس للأس 4 زائد 1 واللي هو 5. So when I multiply same bases, I'm going to add up the exponents. So this is going to be I to the power 4 plus 1, which equals I to the power 5. Equals I to the power 4, I can write it down as I square square. Because I square, I know I square equals -1. So this parentheses, it means multiplication. هذا القوس يعني ضرب، فI تربيع تربيع اللي 2 في 2 ينطينا 4 times I equals I square equals -1 square times I equals -1 square, it's +1, so it's going to be 1 times I, which equals I. And this is, I have to write it as a complex number, which equals 0 plus I, and the imaginary part is 1. So this is the real part and this one is the imaginary part. يعني هذا هو العدد العقدي 0 زائد 1 I. 0 هو الجزء الحقيقي و1 هو الجزء التخيلي. I to the power 124 equals. I have to write it down as I square and raise it to another power. يعني لازم أكتبها I تربيع وأرفعها إلى قوة ثانية. I square and 62. This parentheses means multiplication. 2 times 62, so 2 times 62 is 124. يعني هذا القوس هو معناتها ضرب، فمن أضرب 2 في 62 راح أحصل 124 equals I square equals -1, so this is going to be -1 to the power 62, which equals, this power is even, and if I have even power, so the -1 gonna be positive. إذا عندي الأس راح يكون عدد زوجي، فالإشارة السالبة تروح وتبقى الإشارة الموجبة واللي هي so I can have 1. So the answer is 1. 1, I have to write it down as a complex number, so this is going to be equals 0 plus 1. No, this is the real part, so the answer going to be 1 plus 0 I. The imaginary part is 0. I don't have an imaginary part, so this is going to be the real part, and this 0 is the imaginary part. So this is the complex number. This one is the complex number. Note,
I to the power 4n plus r equals I to the power r. N belong to W. W is the whole numbers set, 0, 1, 2, 3, 4 and extra. R equals 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. يعني احنا عندنا هذه الملاحظة انه I إذا مرفوعة للأس 4n plus 4 equals I للأس plus R 4n plus R equals I للأس R و W معناتها الأعداد الكاملة اللي هي 0 1 2 3 4 وإلى آخره، و R هي أيضا هذه الأعداد. So I have to convert this number to a complex number. يعني أريد أحول هذا العدد إلى عدد عقدي A زائد BI equals I gonna split the power. راح أفصل الأس 4n times I to the power 1 equals I 4n. I have to write it down as I square and raise it to another power. يعني هذا الأس أريد أسويه تربيع وأرفعه إلى أس آخر، ودائما الآي تربيع أخليها بأقواس وأرفعها للأس 2n. فلو أضرب 2 في 2n راح أحصل 4n. So I always write down I square in parentheses, then raise it to another power 2n. When I multiply 2 times 2n, I gonna have 4n times I equals, I know I square equals negative 1. احنا ندري إنه هذه تساوي negative 1 to the power 2n. And this power is even power. So this one, even power or even number. So يعني هذا هو عدد زوجي، عدد زوجي هو زوجية. So times I, which equals negative 1 to the power 2n. It's going to be 1 times I. So if I raise it to an even power, the negative going to be positive 1. يعني إذا أرفعها إلى أس زوجي السالب تروح ويصير 1 times I واللي هي I. And this is, I have to write it down as a complex number. This is the imaginary part. So the real part, الجزء الحقيقي راح يكون صفر لأن هذا الجزء الخيالي أو التخيلي 1i. فهذا راح يكون الجزء real part and this is the imaginary part وهذا هو العدد العقدي. This is the complex number. I have to convert these two terms to a complex number. يعني لازم أحول هذا المقدار إلى عدد عقدي، والعدد العقدي هو A زائدا BI. This is the complex number. I know A plus B square equals A square plus 2AB plus B square. If I have A minus B parentheses square, so this equals A square minus 2AB plus B square. So first step, I'm gonna have equals 2 plus 3I square, so A equals 2, so this is gonna be 2 square plus 2 times 2 times 3I plus B square 3I square. And I gonna write down this part as it is. يعني هذا راح أكتبه أنزله نفسه 12 plus 2I. Two square is 4 plus 2 times 2 times 3, 12I plus 9I square plus
gonna put this part down, 12 plus 2i. So equals 4 plus 12i plus 9i squared. I squared equals -1. So -1 times 9, let me write it down, 9 times -1 plus 12 plus 2i, which equals 4 plus 12i minus 9 plus 12 plus 2i. So these are real numbers. I can add them. This one, these are real numbers. And these are imaginary numbers. I can add them together. So the answer can be 4 minus 9. So I'm gonna have 4 plus 12 gonna be 16. 16 minus 9 gonna be 7. Plus 12i plus 2i, 14i. So this is the complex number, and the real part equals 7 and the imaginary part equals 14. And when I read the imaginary part, I always read it without I. يعني الجزء الحقيقي هو 7، الجزء الخيالي 14. بنقول الجزء التخيلي ما نذكر الآي، نذكرها بدون آي. يعني الجزء التخيلي هو 14 والجزء الحقيقي هو 7. Ten plus 3i times 0 plus 6i. So I have multiplication right here. عندي ضرب بين الأقواس. 0 plus 6i, it's gonna be like easier if I write it down 6i. يعني 0 زائد 6i راح تكون أسهل إذا أكتبها بس 6i، لأن هنا عندي 0. ف I have 10 plus 3i times 6i. Now I gonna distribute 6i by 3i and by 10. راح أوزعها. 6i times 10 gonna be 60i plus 3i times 6i, 18i square, which equals 60i. This equals -1 minus 18. So the complex number is -18, the real part first، يعني الجزء الحقيقي، زائد 60i الجزء التخيلي. This is the real part and 60 is the imaginary part. هذا الجزء الحقيقي وهذا الجزء التخيلي. فحولت هذا العدد، حولته إلى -18 plus 60i اللي هو العدد العقدي. I 1 plus I to the power 4 minus 1 minus I to the power 4. أريد أحوله إلى عدد عقدي بالصيغة A plus BI. I have to convert it to a complex number A plus BI. So I know that these two formulas, so if I have A plus B squared gonna be this amount, and A minus B squared gonna be this one, and equals Y plus I to the power 4. I can make it 1 plus I square times 1 plus I square minus 1 minus I square times 1 minus I square. Now equals
y plus I square, I have a plus b square. It's 1 square, first term square, plus 2 times 1 times I plus I square. This is for the first parentheses. هذا القوس الأول. القوس الثاني مربع الأول زائد 2 في الأول في الثاني زائد مربع الثاني minus 1 minus I square. I have negative now, so this is going to be 1 square minus 2 times 1 times I. This is the first one. 1 square minus 2 times 1 times I and plus I square. This is the first parentheses times the second parenthesis is going to be the same. 1 square minus 2 times 1 times I plus I square equals 1 square 1 plus 2 times 1 times I 2I. I square equals negative 1, so this is going to be minus 1 parentheses. This one 1 square is 1 plus 2 I plus 1. But this is positive I square. I square is negative 1, so this is going to be negative 1. We have to be careful about I square. لازم ندير بالنا ب I square إنه ما نغلط بالإشارة. I square هي ناقص 1 تتحول إلى ناقص 1 minus 1 minus 2I plus I square minus I minus 1 times 1 minus down here 1 minus 2 times 1 times I 2I, and this is going to be minus 1. I square is negative 1. Positive 1, negative 1, cancel them. Positive 1, negative 1, cancel them out. Positive 1, negative 1, done. نحذفهم. Now I have 2I times 2I minus negative 2I times negative 2I. So this 4I square minus negative times negative positive 4I square, and positive 4I square are going to cancel them out, and the answer is going to be 0. 0 is a complex number which equals 0 equals 0 plus 0 I, which is a complex number. Cancel out these two.